Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Today we are going to learn more about building a powerful vocabulary. Last week we have learned about building a powerful vocabulary using context. Jadi ada yang berdasarkan konteks, kemudian based on the definition, based on experience, based on contrast, inference, and then borrow from another language, and then we also have repetition, and then the last one is overlapping words ya. Nah, kalau hari ini kita akan membahas building a powerful vocabulary, yaitu using pronouns and synonyms. Ini ada nih, sometimes 2 or 3 friends go with her. Nah, her di sini dia fungsinya sebagai objek, maka membutuhkan kata ganti juga yang berfungsi sebagai kata ganti orang ketiga yang lebih dari satu. Oke, dan di sini berfungsi sebagai subjek ya. Kita lihat di kalimat sebelumnya. Oke, yang berfungsi sebagai subjek ini ada runners. Kemudian ini juga lebih dari satu. Maka referennya adalah they, itu referennya runners ya. Terus yang kedua, during a race, people along the road give water to the runners. It helps keep the runners from becoming too thirsty. Oke, kalau it dia kata ganti orang ketiga. Kemudian it itu bukan people ya, berarti bisa things, bisa juga animals. Kita lihat di sini, it di sini dia bisa berupa subjek dan bisa berupa objek. Kalau kita lihat di sini ada people along the road. Kalau people itu kan lebih dari satu dan people ya, jadi tidak mungkin it. Kemudian mungkin ini objeknya nih, objeknya water. Water itu things. Maka it di sini referennya adalah water. And then the third one sama, ini it. It-nya berfungsi sebagai subjek. Berarti kita mencari subjek dalam di kalimat sebelumnya, yaitu ini running. Running di sini ini subjek dengan subjek lagi. Okay, then the next one, they often win marathon and races in the Olympics. They di sini more than one sebagai subjek. Kita lihat di subjek kalimat sebelumnya ini many Africans. Berarti referennya ke sini ya, tepat. And then the last one di sini they sama, they di sini berfungsi sebagai subjek. Kita cari di kalimat sebelumnya mana yang berfungsi sebagai subjek. Ini noun yang berfungsi sebagai subjek. Kemudian ini pronounnya sesuai. Okay, so that's the exercise or the examples of pronoun. Okay, more about pronoun. Sometimes a pronoun can take a place of several words or phrases or even a sentence. Nah, jadi kadang-kadang kata ganti atau pronoun ini dia bisa menggantikan several words or phrases or even a sentence. Contohnya di sini ada kalimat Anita and Helen couldn't find their car in the parking lot at the mall. That is why they were so late for dinner. Nah, that di sini dia pronoun yang menggantikan apa? Referennya adalah couldn't find the car. Tuh. More exercise. Di sini kita punya they. Kemudian ada these. Coba dilihat. Early photographers had to carry film and heavy equipment everywhere they went. Oke, they di sini itu referensinya adalah early photographer. But this didn't stop them. This itu apa? This di sini refernya tuh had to carry film and heavy equipment everywhere. Then the next one we have she, that, her, dan she.
Oke, she di sini sebagai subjek berarti ke sini Helen Keller ya. Kemudian she di sini sama masih Helen Keller. Kemudian that didn't stop her. That di sini apa reference-nya? Reference-nya adalah deaf and blind ya. Kemudian her juga masih Helen Keller dan she juga masih Helen Keller. Okay, the next one. Sini the they berarti when tornadoes touch the ground, they di sini referensinya ke tornadoes ya. Kemudian no one knows which way they will go. Ini juga sama ke tornadoes untuk referensinya. And then di sini ada people in those states. In those states itu di mana sih? Those di sini berarti more than one, berarti di sini ya. Ada in Kansas, Arkansas, Nebraska, Iowa, and Missouri. Kemudian it tells them a tornado is coming. Them di sana juga masih referensinya ke sini. Okay, then the last one ini it. The wind of a tornado is strong, no one knows exactly how fast it is. Oh, ini ada it is juga. It di sini referensinya kemana? Ke tornado, ke wind of a tornado. And then the wind always breaks the machine used to measure it. Okay. Apa nih? Ini referensinya ke the wind. So that's the exercise about more pronoun yang mewakili. Pronounnya itu referensinya tidak hanya satu kata ganti noun saja, tapi bisa juga berupa phrases, bisa juga berupa sentence ya. Okay, then the next one is about synonym. Synonym kita sudah tahu ya, synonym itu different words or phrases that refer to the same idea. Okay, jadi kata yang sama, kata yang bermakna sama untuk sinonim itu. Contohnya di sini ada Sam and Susan Diamond visited London, Edinburgh, and Glasgow last year. They enjoyed many museums in those cities. It was their first visit to that part of the world. Nah, sinonim yang kita bahas di sini ini ada yang bentuknya general dan ada yang bentuknya spesifik. Kalau kita dilihat di kalimat ini ada kata London, Edinburgh, and Glasgow. Kemudian ada those cities. Kemudian ada part of the world. London, Edinburgh, and Glasgow itu masuknya sinonim yang bentuknya spesifik. Kemudian yang tidak begitu umum itu those cities. Dan yang terakhir yang secara umum itu part of the world. Jadi part of the world itu apa? Those cities. Those cities itu apa saja? London, Edinburgh, and Glasgow. Jadi ada yang from general to less specific and then to specific ya. Very easy. Now another exercise. We have Japanese mountain, Mount Fuji, and mountain. Which one is the general one? General ini mountain. Kemudian less specific itu Japanese mountain, and then specific itu Mount Fuji ya. Ini general, kemudian specific, ini less specific. Okay, then the second one, problems, water pollution problems, and pollution problems. The general one is problems. Less specific, pollution problems. More specific, water pollution problems. Okay, and then the next one, violin, musical instrument, and string instrument. Which one is the general one? It is musical instrument. And then string instrument itu less specific. Dan violin itu specific. Chile country, South American country. Which one is the general one? Itu country. Kemudian less specificnya South American country. And then Chile ini specific. And then the last one, pikiran rakyat, newspaper and reading material.
Yang general ini reading material, newspaper itu less spesifik, dan pikiran rakyat ini spesifik. Okay, so that's the material about building a powerful vocabulary using pronoun and synonym. If you have any questions, you may ask it on WhatsApp group, yeah. If you still have something that you didn't understand, you can ask on our WhatsApp group. Next, we have an exercise to do, and then the next activity, beside exercise, you are going to share the way we can improve our vocabulary on Padlet. Yeah. Okay. Thank you everyone for watching the explanation. I'll see you guys again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.